Watu wangu ni aje mazee, karibuni kwa channel yangu The Kenyan American Home. Na leo nawapeleka drive mazee tu nini, tukienda airport bana, nionyeshe vile kudrive na snow. Kudrive na snow by the way inataka skill tu. Au driving tu hivyo tu. Mazee ukispeed ni ngori. Inataka unaendesha gari pole, alafu pia inataka gari kubwa. Na wanda nilikuwa nawaambiaga hapa Colorado by the way, wanapendaga magari kubwa. Wanapenda gari kubwa kwa sababu ya hii story. Unaona sasa vile kumesnow mtu wangu. Mimi najua watu wengi ukipewa gari kasa hii hapa, uambiwe endesha gari, italetea watu ngori mazee. Juu kuendesha kwa snow inataka skill bana, Nataka ukuwe focused on the road, kama vile niko focused on the road saa hii. Na wapatia tu story nikiwa nimeshikilia steering wheel bana. Ndio unakutaga hapa hivi baro kukisnow, kuna kwanga very slippery. Very slippery bana. Design saa ingine ukionaga unaenda kustop kama hapa kwa stoplight, alafu pengine light ilikuanga light wanga, unaona sasa iko red ina turn green, ikienda kufunga red ina turn orange, alafu after orange ni inaenda red. So saa ingine kitu wanakuambiaga by the way ni ukionaga hautaweza kustop juu ya kuskid, afadhali uende kama umepita nayo, badala ujaribu kustop alafu cause accident. So tikikasa hii by the way, visibility hauwezi ona mbali, visibility inakuwa ngori. Najua mna nini mawiper, mbona hii wiper inaenda kwa nini, lakini hii wiper bana, bila hii wiper siwezi ona mbele. Alafu juu ya fog, unaona kuna ka fog fulani hapo hivyo, hiyo fog inafanya nisione mbali. So ninaona visibility, lakini haiko far. But hii si mbaya. Fog saa ingine inakuanga ngori juu inafanya mazee uoni. Juu unaona ka ile hiyo, kuna kagari kako hapo mbele kana light, tunaona light zake za red inaenda kustop. So unacheki hiyo gari. Alafu ile kitu inatakaga by the way ukidrive kwa snow, o kama umsebe ana drive pole. Kama ningekuwa na teke yangu, ningekuwa kwa simu, niko distracted. Unaona ningepita na aka kagari. So unaona umse anaendesha gari pole. Umse ni mmadha akona kagari kadogo, na ndio ubaya kuwa na kagari kadogo mahali kama hapa Colorado. Juu utamazema nini bana, gari ndogo iwanga hai handle snow vifiti, lakini gari kubwa ina handle snow vifiti. Unacheki magreen vile tunapenda mazee. Lakini unacheki saa hii by the karibu nione ako kabush kama ni gari kwa accident. So accidents zinakuwa kibao sana kwa snow. Accident ni kibao juu ya wase wako distracted. Mtu wangu ukikuwa distracted kwa hii weather, ni ngori. Ukikuwa distracted kwa hii weather ni ngori mtu wangu. Hapa accident so happen sana juu ya nini. Alafu una make sure ukikuja hapa by the way una make sure nini tire zako. Tire zako mazee umezi replace, uko na winter tires, ama unanunua zile all weather tires ndio nimebuy. Juu hapa Colorado inakuanga bipolar kama kitu kingine. Kama sasa unaona kumesnow hivi, by the time kunaenda kuchapa hivi saini ngware ya saa 1, by the time kunaenda kuchapa saa 6, kutakuwa kushani kutakuwa kajua kashatoka, snow mingi isha melt. Ndio bipolar weather ya Colorado iko hivyo by the way. But kama kawa unakuwa cautious on the road, eyes on the road na nini bana. Make sure hapa ndio mtu wangu inabidi umepeleka gari servicing. Juu hapa utaki sijui nini, utaki gari ikuwe na shida ya brakes bana. Shida ya brakes ni hivyo mtu wangu, fender bender, umeingiana umeingiwa na gari nyingine, fender bender. So ni hivyo by the way. Lakini mimi nimeishi North Dakota sana, alafu huko kuna snow.
karibu na Minnesota kuna snow kibao, so mimi nimezoea kudrive kwa snow, but watu wengi unapata, watu wengi wanaishi Colorado wametoka California ama Texas, juu wanakuja hapa kutafuta nini. Unajua hapa kama hapa kwetu Colorado weed ni legal, weed ni legal. Watu wanakuja hapa kuweza kuanza biashara, kugrow ama kitu kama hiyo, juu biashara hapa. Until by the way last year Denver ilikuwa the top, walikuwa wanaita the top weed city in the US. Denver iko tu hapa 1 hour from nini, na inakuwa Denver is the top weed city in the US in terms of zile weed za recreation na nini medical, lakini naona alafu weed hapa ni expensive pia mazee. Weed ni expensive sivutangi, lakini weed ni expensive. Naonaga watu wakibai mtu wangu, lakini ni pesa yote so hapa ndio Colorado. Which kikaweza by the visibility kaenda kakipungua. Ujanja ya kudrive kwa snow by the way niwaambie ni usikuwe ati nini, usikuage na haraka na hii snow. Unaona kama sasa hiyo light ya nini, hiyo light ya orange ufai kusimama. Ukienda kupiga brakes, tenda kupiga brakes alafu uskid taya zako ziskid. Na sasa hapa hivi mazee, kawaipa kako una make sure kawaipa kako fit. Jusi unaona vile ka snow kanamwagika. Ka snow kanamwagika ngori. Leo nawapeleka mpaka tuingie airport bana. But hiyo ndo nini ukwe tu cautious mazee, hakuna haraka. Juu haraka ndo itakuposti bana. Utaenda hapa na maharaka zako usitukie. Sikia mazee, hizo umepewa tiko na karao ama kwa tiko na karao ama mtu wangu umekoza accident. So ni pole tu, most alafu na make sure the other tip about driving in snow, make sure make sure uko na space ya kustop. Tumaze usipokuwa na space ya kustop ni ngori. Usipokuwa na space ya kustop ni ngori. Unaona kama sasa ningekuwa so close to hii gari, ningeenda nimeichapa. Hii gari ni ya I think hii gari ni mpya. Hii gari iko mbele ni yangu, ni mpya. Ingine iko hii side ya right ni mpya. So unaona umuhimu ya wiper ni huwezi ona ngori, huwezi ona. Sasa tukisema tuzime wiper, cheki sema uzime wiper, unaona hauoni, inabidi una nini wiper, na wiper yako inakuwa fit. So tumeongea juu ya speed, tumeongea juu ya concentration. Kwa nini? Make sure una concentrate to drive, make sure ka speed kako mazee uendi sana. Alafu always patianga hiyo gari kombele space, give yourself enough space to stop, because man hivyo ndo accident zikosiwa. Wale wasiopenda kutailgate karibu, hiyo bado ni ya crime. Kutailgate ni illegal. Ufai kutailgate, watu wajui ni kufanya nini, ni kukaribia sana hii gari kombele. Unafaa unaipatia ka space bana. Juu unaona by the way kama gari ya karau kitailgate mara mingi itakusimamishaga na ikupatie tiko. Juu unafaa kupatia watu space yao, si kuwaingia karibu. Kuingia watu karibu manze na manini. Hizi ma stories za road rage. Hiyo ndio story inaletanga road rage bana. Story unaenda ukikata watu juu kuna maharaka zako, alafu unaenda ukikaribia sana. Ile gari iko mbele yako bana. Lakini tunabonga baadaye, nawaambia juu mimi I'm an experienced driver. Unaona? Mimi am an experienced driver, nimedrive kwa snow. So hii hainitishi, lakini mtu wangu, watu wengi ukipewa gari udrive kwa hii weather ni ngori. Juu sasa cheki visibility by the way, tukikuja imekuja ikididimia bana, inakaa ikikuanga, si unacheki, unaona, yani inakuwa ni kama hata uoni ene bana. So hapa ndio
ndio watu wengi, kama hujazoea kudrive kwa hii weather, mtu wangu, unashikilia steering kama kitu kingine. But kama vile nimewaambia, unaona hapo tunaenda ku approach tunaenda ku approach nini bana, saa ingine inakuanga, saa ingine ungori inakuanga hivyo, kuki snow kama vile kuna snow saa hii, inakuwa ngori kunini, inakuwa ngori kutambua njia ni gani. So unaona kama hiyo gari ilikuwa inanitupanisha, ilikuwa kwa turning lane, na mimi nilikuwa kwa turning, so inabidi nime change lane. Lakini mtu wangu sasa ndio hiyo concentration kwa baro bana, unaona hako ka visibility. But sasa hapa hivi baro by the inakwanga imedimakiwa design, hapa ndio unafaa kupita. Lakini sasa kwa hii weather huwezi ona, mtu wangu. So hapa ndio unaendaga mtu wangu, umeshikilia tu vile kako. Umeshikilia tu vile kako tu, baro huoni, visibility ni kidogo, dangerous. Na kama hiyo gari inaenda mosmos, hakuna nini, inaenda mosmos. Gari nyingine hapo, gari kadhaa zimekwama, sijui kama umeziona, imekwama. Kuna snow plow hapo hivyo, hiyo kitruck kikubwa ni snow plow, kinaenda kikitengeneza baro, kikimwaga salt, nini, ikisafisha baro, ndio baro isikuwe ngori sana. Bana hapa sasa ndio sasa nataka uange umejipanga, mtu wangu tu. Hii weather ni ngori. Weather maze, nataka ukue macho, mtu wangu, macho. Kiomba Mungu bana tu, usipatane na mse amechapa tei. Man, nakwambia kama hivi, usiwahi mtu wangu, sorry ya drunk driving bana. Usidrink na udrive bana, usidrink juu unakuwaga umeharibu sana nini yako na kucheki. Unacheki sasa, kama aka kagari kanaenda mosmos, kama ningekuwa sina nini, ningekuwa siko macho, mtu wangu, gari unakama unaivuta tu, wacha tulipite tu, lakini inaenda mosmos. Na nikagari kandogo, si unaona Dubai kwa na gari ndogo tu, inabidi unakuwa extra cautious. Gari yangu ni kubwa, so ina handle snow better, but haitaki pia una speed bana, inataka unaenda mosmos. Mama Milka bonye wa usim. Hatutapiga kelele. Sengine hapa ni maombi by the way tu. You can be driving well, alafu ukute mtu wangu ule msa amedrive huko nyumba, ama mtu ana drive hii side yako, hayuko rada. Usipokuwa rada, by the way, usipokuwa rada ni ngori. Usipokuwa rada ni ngori bana. Hapa ni mosmos, hakuna nini. Fadhali safety first, safety bed. Actually hata kitu nimekam kunotice nini yangu, by the way, kamera yangu hata inanisaidia tu. Kamera yangu iko much nini, inaona much clearer than macho yangu. Juu nikicheki kwa windshield alafu nicheki vile kamera inaenda, kamera yangu iko clear kuliko windshield yangu nikiangalia na macho. Hiyo ndio uzuri ya gadgets. Ndio uzuri ya gadgets.
Bana, pole pole tu. Aya, unachikia kibrizi kimepita hapo mtu wangu, alafu kwa mtu wangu uko rada utakuwa ngori. So hapa ndio tunatani kwa hii baro inaitwa Milton Obote. Milton Obote. So tuko karibu sana kwa nini? Tuko karibu sana kwa airport. Ndio. Kanini kamekuwa najua ako kawaipa kanaenda sana, lakini iwaipa mtu wangu ndio inatuokolea. So najua mnioni, lakini bana nimeshikilia kakofi kangu, nimerauka ngware, niko drip ya kwenda nini. So lights ziko green, tuna go. Green means go, red means get ready to stop. Alafu red inamaanisha stop. Ndo lights tatu ziko hapa US. Red, yellow ama orange, alafu na nini na green go. So yeah, alafu kitu kingine nimesahau kumention ni make sure, by the way, ikiwezekana fuata zile gari ziko mbele yako, usi create baro. Unaona kama vile mimi nafanya, gari mingi haziko zinapita kwa ile inapita. So ukiweza usi invent the wheel bana, acha pita mahali gari zingine zinapita. Ninakusaidia pia, usiende kunini bana. Tuko karibu bana, tuendage juu. Gorio tunatakia Blizzard mazee, sijui kama ndege yetu mtu wangu, sijui kama ndege yetu ita make it. Iweza nayo ni noma. Sijui kama ndege ita make it, ita nini, ama itakuwa delayed mpaka kuna snow. Hapa unaendaga, unaona, sijui kama umeona visibility imeenda ikiharibika. Visibility inaenda ikiharibika mdu wangu, noma. Na mmeona by the uzuri ya naanda hapa, one of the things wanaangaliaga before kupatia license ni macho yako vile inaona. Ukikuwa tena macho yako ni noma kuona bana, na kwa ngori. By the way, vile mnaona kamera mnaona fiti kuliko vile mimi ninaona in person. Juu kamera unajua iko na technology, kuna kitu inaangalia yenye mimi na macho yangu naked haiangalia hapa bana. So unaona airport yetu sika kubwa, lakini tuko karibu bana. Hii gari mtu wangu wangekupatianga hii gari, alafu akupatie maps atuwe kuja drive huko mtu wangu. Pressure. Lakini juu tumezoea. Tuna nini bana? Ni maombi tu. Naomba usike fiti bana. Juu ya watu wengine wana drive kwa baro kama wametoka sherehe ama wana pay attention by the way. Ni muhimu bana, ni muhimu pay attention bana.
So tumenini, ndio nimeingia kwa parking hapa hivi. Nimeingia kwa parking hapa. Asanteni sana kwa kukaa na mimi mpaka nikachapa karodi. Hapa tunachukua parking meter. Tunachukua ka parking, ka risiti ka parking. Alafu sasa tuende tutafute parking. Ngori. By the way, hata mnaniona. Sina akabasi by the way. Basi iko hapa by the way. So hata mjaona nimestop by the way. Nimestop hapa kwa stop. Sasa nimepita nini lakini nimestop. Muhimu kuobe roadside. So hapa mazini kutafuta parking mtu wangu na hii weather. Sibule. Didi. Ya. Itabidi mazeka nini? Twende tuanze kutafuta nini bana? Tunatafuta parking ndio sangine. Parking inakuwa ngori sangine. Tunapatana na ile nini saa ile inatoka bana. Udere atuone apite udere wa Matrix. Mimi nachukua wamepark fiti vile. Watu wengi by the way wanaparkingi vibaya sana. Wengi wanaparkingi mbaya so nakula nini bana. Tumearrive bana. Asanteni kwa kudrive na mimi. Tumefika. Tumefika bana. Bana tumefika. Na asanteni kwa kudrive na mimi bana. Mbarikiweni sana. Na kama uja subscribe mazee, make sure umefinya hiyo kidude. Umesubscribe. Ama ni aje watu wangu? Simbarikiwe sana. Fiti man.